Okay, now coming to the trematodes. First we will go to the to the species যেটা এতক্ষণ জিজ্ঞেস করছিলাম। নেমাটোডসটা বলতে পারলে, সিস্টোডসটাও কিছুটা বলতে পারলে। Now coming to the trematodes, you see trematodes are certain parasites which are present or which infect many parts of the body. For example, যেখানে যেখানে ইনফেকশন করছে সেই রকম তাদের নাম দেওয়া হয়েছে। For example, blood trematodes, they are residing in the bloods. Hepatic trematodes, they are residing in the bile duct and canaliculi. Intestinal trematodes, they are residing in the intestine. And lung trematodes, they are residing in the lungs. তো জিওগ্রাফিক্যাল মানে বডির তোমার জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাটাক এরিয়া অনুযায়ী তাদের ক্লাসিফাই করা হয়েছে, ঠিক আছে। তো ব্লাড ট্রিম্যাটোডের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শিস্টোজোমা। হেপাটিক ট্রিম্যাটোডের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা, আরও আছে ক্লোনরকিস সিনেনসিস আছে, অপিস্থর্কিস আছে। ইন্টেস্টিনালের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্যাসিওলপসিস বাস্কি অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোডিসকয়েডিস। আর লাং ট্রিম্যাটোডসের মধ্যে একটাই আছে, প্যারাগনিমাস ওয়েস্ট্রাম্যানি, ঠিক আছে। তো now coming to the difference between these three things, if we see the morphology of the worms, see cestodes, as you have told, they are tape-like and segmented, divided into segments. Trematodes কিন্তু segmented নয়, they are leaf-like, পাতার মতো দেখতে হবে। They are not segmented, but they will have suckers like cystode, but cystode যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে hooklets, যেটা কিনা ট্রেমাটোডে নেই। Only suckers will be present. Both are monoecious. Monoecious মানে কি? Male female hermaphrodite. Male female residing in the same, yes. Acha. But if you compare to the nematodes, nematodes are dioecious, that is male and female are different. Nematodes, they have elongated cylindrical and unsegmented body, they don't have any hooklets, they don't have any suckers. So nematodes are a little bit different. Now coming to the life cycle, if you have remembered, cystode দুটো হোস্ট লাগে, নেমাটোডসে লাগে একটা হোস্ট, বাট ট্রেমাটোডসে দুটো হোস্ট লাগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে লাগে তিনটে হোস্ট। দ্য ম্যাক্সিমাম ট্রেমাটোডস দে রিকোয়ার 3 হোস্ট, হ্যাঁ, সেটাতে আসছি আমরা পরে। লার্ভাল ফর্মসে সিস্টোডে ইউ হ্যাভ সেড হাইড্যাটিড সিস্ট ফর এক্সাম্পল। ট্রেমাটোডসে অনেকগুলো লার্ভাল ফর্মস আছে, তার মধ্যে কি আছে? সার্কেরিয়া আছে, মেটাসার্কেরিয়া আছে, রিডিয়া আছে, মিরাসিডাম আছে, আর স্পোরোসিস্ট আছে। সো দিজ আর দ্য লার্ভাল ফর্মস অফ দ্য ট্রেমাটোডস। এগুলো মুখস্থ করবে না, ডোন্ট। এগুলো মুখস্থ করলে মুখস্থ রাখতে পারবে না। Parasitology is not about mugging up. In parasitology, the important thing is to remember the life cycles. Once you remember the life cycle of a species, suppose আমি তোমাকে বলছি ট্রিম্যাটোডসে সাপোজ শিস্টোজোমা, শিস্টোজোমা অনেকগুলো স্পিসিস আছে, তো শিস্টোজোমার স্পিসিসের লাইফ সাইকেলটা মনে রাখো। If you remember the life cycle, everything can be taken out from the life cycle. তুমি ইনফেক্টিভ ফর্ম পেয়ে যাবে, তুমি ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট পেয়ে যাবে, ডেফিনেটিভ হোস্ট পেয়ে যাবে, যেখান থেকে ডায়াগনোসিস করবে দ্য স্যাম্পলস ইউ ক্যান গেট। ওকে, সো লাইফ সাইকেলটা নিজেরা খাতায় লিখে লিখে অভ্যেস করো। বই থেকে দেখে নিলাম, নিজেরা লেখো খাতায়। প্র্যাকটিস দ্য লাইফ সাইকেল, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Yes. So this form is same like cystode. Okay. Adult one, they lay the eggs. From the eggs, the larva is produced, and
the infection is continued. আমি বললাম যে they have two suckers in each of them, একটা হচ্ছে anterior sucker আর একটা হচ্ছে ventral sucker, যেটাকে বলে acetabulum sucker, which lies on the ventral surface of the worm. They have an incomplete digestive system. They have male reproductive organ and female reproductive organs, and they are oviparous, that is they lay eggs. You see, আমি বললাম কি they require three host. একটা হচ্ছে definitive host, okay? Most of the time the definitive host is human being. আর intermediate host দুটো থাকে, the first and the second intermediate host. Mostly the first intermediate host is a snail, শামুক, ঠিক আছে, fresh water snails, and second intermediate hostটা কিন্তু পাল্টে যায়. It can be fish, it can be aquatic plants, it can be crabs, ঠিক আছে. And the mode of transmission is mostly by eating the second intermediate host. Fish খেলে হতে পারে, crabs খেলে হতে পারে এবং aquatic plants খেলেও হতে পারে. So that is important. Now coming to the first thing, that is blood fluke. So we will cover blood fluke, liver fluke, lung fluke, okay, and intestinal flukes. Blood fluke এর মধ্যে the first thing, the most important is Schistosoma species. Schistosoma এর মধ্যে বেশ কয়েকটা species রয়েছে. We will first see the general characters of the Schistosoma. See, this is the worm. This is the female worm that is lying inside the gynecoporous canal of the male worm. So this is the adult worm. So they are cylindrical and covered with a tegument, and they are transmitted by the intermediate host, that is snails. এবার স্নেলের অনেকগুলো স্পিসিস আছে. শিস্টোজোমা প্রত্যেকটা স্পিসিস আলাদা আলাদা স্নেলসের স্পিসিস দিয়ে ট্রান্সমিশন হয়. We will see in the life cycle. The adult worm, already I have told, as because they are blood flukes, they will reside in the venous plexus of the definitive host, that is man. ব্লাডে আছে, venous plexus এ থাকে, simple. Eggs, this is the typical egg of a schistosoma. এবার এই এগের যে এই যে দেখো পোস্টিরিয়র একটা স্পাইন আছে, ঠিক আছে, এই স্পাইনের লোকেশনের উপরে স্পিসিসটা ডিপেন্ড করবে. So this is the spine that is located at the posterior pole, which is called a terminal spine. It is fully embryonated when excreted in the environment. That is very important. Next, if you see the larval forms, এই যে বললাম অনেকগুলো লার্ভা আছে. See the diagram. This is the egg. This is the miracidium. এটা sporocyst, এটা sarcarium, এটা adult. So these are the these are the five forms. অ্যাডাল্টটাকে বাদ দিলে চারটে ফর্ম আছে. এই চারটে ফর্মের মধ্যে তিনটে ফর্ম এগুলো হচ্ছে লার্ভাল ফর্ম, ওকে. ম্যাক্সিমাম জায়গায় এই ডায়াগ্রামটা দেখতে পাবে. দিস ইজ দ্য সার্কেরিয়ান লার্ভা which is having a forked tail. এই দেখো টেলটা bifurcated. So this is the Sarcarian larva. Now coming to the species of Schistosoma. Schistosomaর মধ্যে যে স্পিসিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে haematobium, mansoni and japonicum. We will lead these three species. Haematobium, mansoni and japonicum. এর মধ্যে দেখো haematobium and mansoni are African schistosomiasis. They are not found in India. Japonicumটা চায়না and Philippines, southeastern regione পাওয়া যায়. And you see the species of the snail. So they are different. Actually they look different. If you see the snail, Bullinus is different, Biomphalaria is different, and Oncomelania is different. তিনটে তিন রকম দেখতে. So they affect the three different species. Okay. Now the first thing is Schistosoma haematobium. তো থাকে হচ্ছে এটা venous plexus. Now venous plexusটা কোন অর্গানের তার উপর ডিপেন্ড করে এর ক্যারেক্টারিস্টিক ইনফেকশনটা কি হবে, that depends. So this worm, they are Schistosoma haematobium. কি করে? urinary schistosomiasis, very important. তো urinary schistosomiasis যদি করতে হয় তাহলে কোথায় থাকতে হবে, কোন venous plexus? সেটাকে বলে বিলার্জিয়াসিস. আরেকটা নাম পরীক্ষা আসতে পারে, বিলার্জিয়াসিস কি বলো? ভেসাইকাল প্লেক্সাস কোথায় থাকে?
ভেসাইকাল প্লেক্সাস কোথায় থাকে? এই তো বললাম ইউরিনারি সিস্টোজোমিয়াসিস। তো ওয়্যার ইজ ভেসাইকাল প্লেক্সাস লোকেটেড? ইন্টেস্টাইন, ব্ল্যাডার। তো সেটা বলতে হবে তো। তো they reside in the vesical plexus of the urinary bladder. That's how they cause urinary schistosomiasis. Okay. Snail টা দেখতেই পাচ্ছ, this is the genus Bulinus. The snail, it is genus Bulinus. Now this is the life cycle. If you see, এই একটাই লাইফ সাইকেলের মধ্যে কিন্তু তিনটে স্পিসিসটা বলে দিয়েছে। This is very important. See, the infective form of the worm is free swimming. Which form is it? Forked bifurcated tail. Key form? Cercaria. Correct? So, the infective form is the Cercarian larva of the trematode. So, Cercarian larva ta kothay chilo? Jole. Fresh water. They enter the human being from the feet. তারপরে কি হলো? The Cercarian larva enters the human skin. It penetrates the dermis and they form something known as Schistosomula. The next stage, that is the Schistosomula. Schistosomula form করে কি হলো? See, they go into the lungs from the dermal veins. Lungs এর থেকে they enter the circulation and they reach the liver. কোথায় যেতে হবে? কোথায় যেতে হবে? Which venous plexus? Haematobium? Vesical plexus? Now see how they will go. ঢুকলো হচ্ছে ডার্মিস দিয়ে, ভেন্স থেকে, তারপরে লাংসে গেল, লাংস থেকে সার্কুলেশনে গিয়ে লিভারে গেল। ওকে, ফ্রম দেয়ার দে ফর্ম দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম। ওকে, now they are concentrated. This adult form travels and goes and they harbors into the vesical plexus, the veins of the vesical plexus or the mesenteric plexus. Ebare depending on the species their location will change. Now সেখান থেকে কি হলো? The male and the female worms, they generate the eggs. Now you see the haematobium species, they are concentrated in the urine because ওটা urinary infection করছে। এর eggsটা কি ক্যারেক্টার? They have a terminal spine. Important. তারপরে কি হলো? The fertilized female lays eggs. এই eggs গুলো urinary bladder থেকে by urine they go into the external environment, fresh water. সেখান থেকে the miracidium, this is the another stage of the larva. It hatches out. এই miracidium কোথায় গেল? The snail. ওই যে বললাম অঙ্কোমেলানিয়া বুলিনাস স্নেল, এখানে গেল বুলিনাস স্নেল। বুলিনাস স্নেল থেকে they develop into sporocyst, the first generation of the larva, then they second generation of sporocyst, and then they gets converted into Cercarian larva. তাহলে এখানে কটা হোস্ট আছে? The definitive host is man. Intermediate host snail. কটা ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট? একটা। হলো? So this is very simple. Only one intermediate host. বাকিগুলোতে আসছি, Schistosoma, mansoni আর japonicum এ আসছি। Okay, so acute schistosomiasis. Now you forget all these things. You forget the symptoms. If you go back to the cycle, তাহলে human body তে enter কে করছে? Cercarian larva. So whenever a larva is entering a human body, what will be the symptom? একটা কিছু তোমার স্কিনের মধ্যে দিয়ে ঢুকছে, what will be the symptom? Itching হবে, rashes হবে, acute schistosomiasis. দেখো তাই লেখা আছে। নেক্সট, এগস গুলো কোথায় গেল? ইউরিনারি ব্ল্যাডার, ইউরিন দিয়ে পাস হবে। তা ইউরিনারি ব্ল্যাডারে যদি এগস যায়, what will be the symptom? A urinary tract like illness, dysuria, hematuria হবে, ওটা হচ্ছে ক্রনিক সিস্টোসোমিয়াসিসের সিম্পটম। এটা মুখস্থ করার কিছু নেই। ইউ সি দ্য সাইকেল,
automatically you'll remember the symptoms. So urogenital disease, hematuria, হ্যাঁ যেটা মনে রাখতে হবে cystitis glandularis নামে একটা জিনিস করে, the cysts they get lodged and the nodular glandular metaplasia হয়, that is called cystitis glandularis. তো এবারে এই যে এত এগ সিস্ট এসব নিয়ে যদি অবস্ট্রাকশন হয়, অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি যদি হয়, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? হাইড্রোইউরেটার হবে, হাইড্রোনেফ্রোসিস হবে, ওটা হচ্ছে তোমার থার্ড সিমটম হলো, ব্যাস তোমার সিমটম শেষ। নাও ইউ গো টু দ্য কার্সিনোমা। সি যখনই any tissue is being having a long inflammatory condition, that in that place a metaplasia can occur. Similarly urinary bladder এ যদি এত তোমার এগস আসছে, হেমাচুরিয়া হচ্ছে, বারবার ফাইব্রোসিস হচ্ছে, বারবার মাসেল টিস্যুতে তোমার ইনজুরি হচ্ছে, ইনফ্লামেশন হচ্ছে, then definitely it can cause a carcinoma of the urinary bladder. So this is the end point where the infection goes. এগুলো সব ক্ষেত্রে হয় না, it is very rare case that it develops to a carcinoma. Now coming to the lab diagnosis, forget the slides. So what will be the sample? Urine infection, urine, correct? UTI diagnose করতে গেলে আমরা স্যাম্পল কি নিই? মিডস্ট্রিম ইউরিন। এইখানে কিন্তু একটু আলাদা। You see, the terminal hematuria portion of the urine is collected between 12 p.m. to 3 p.m. Midstream urine is collected between morning, early morning midstream urine, clean catch midstream urine. So তুমি ইউরিনটা নিলে, the hematuria portion, ইউরিনটাকে সেন্ট্রিফিউজ করলে, সেন্ট্রিফিউজ করার পরে you do a wet mount. Wet mount you see these kind of eggs, that is embryonated egg with a terminal spine. You see, এই যে স্পাইনটা টার্মিনাল। Similarly, if you see mansoni, the spine is lateral. See, mansoni the spine is lateral. This is the bladder biopsy. সেখানে histopathological stain করে you can see the terminal spine, এই যে terminal spine দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? Antibody detection, antigen detection can be done. Antibody detection এ মনে রাখবে হামা ফাস্ট এলাইজা। হামা মানে হচ্ছে Schistosoma, haematobium, adult worm, microsomal antigen. M is for microsomal, A is for antigen. Okay, so Hama fast ELISA and Hama fast blot, EITB can be done. আর যে দুটো অ্যান্টিজেন আছে সেটা হচ্ছে CCA and CAA, circulating cathodic and anodic antigen. Okay, এই দুটো অ্যান্টিজেন করা হয়। ট্রিটমেন্ট we will see in the last slide. ট্রিটমেন্ট একটা কমপ্লিট একটা চার্ট করে দেওয়া আছে, সুতরাং we will move into the slide. Schistosoma mansoni, similar like Schistosoma haematobium. Mansoni the difference হচ্ছে they are concentrated in the mesenteric veins in the rectosigmoidal junction, not in the urinary bladder. Mesenteric veins কি করে না, এটা দেখো এখানে দেখাচ্ছে। Similarly cercarial dermatitis, the life cycle remains the same, only concentration, last part where the adult worms will be concentrating is the mesenteric plexus. Cercarial dermatitis করে এই টাইপের জিনিস, সেটাকে বলে swimmers itch, the portion which is submerged in the water, সেই portion এরকম dermatitis you can see, that is called swimmers itch. এটা জাপোনিকামেও দেখা যায়। Next, if you see acute schistosomiasis of the mansoni, সেখানে কি হচ্ছে, there is something called Katayama fever. Katayama fever is a immunological reaction. এখানে কি হচ্ছে না, তোমার অ্যান্টিজেন্স, এই অ্যাডাল্ট ওয়ার্মের যে অ্যান্টিজেন্স গুলো থাকছে, সেই অ্যান্টিজেন্স গুলো যখন ব্লাডে আসছে, definitely there will be a antibody response of the human. So that antigens are foreign substances which the body recognizes and they mount certain antibody response. That antibody response give rise to a serum sickness like syndrome which is called the Katayama fever. ঠিক আছে? So this is observed in mansoni. And chronic schistosomiasis, you will see that the eggs are released in the intestine and excreted in the feces. So you will not find the eggs in the urine, you will find the eggs in the feces.
So automatically the sample becomes stool এবং যেহেতু এই জিনিসগুলো খুব রেয়ার এবং ওয়ার্ম লোড অত থাকে না, সুতরাং you have to examine the stool repeatedly 3 days. Always কোনো over parasite, anything you have to diagnose from stool. Routine microscopy, always remember to send the stool at least for 3 days. So you pick up the stool, you concentrate the stool, or you make a thick smear, and then you can find this kind of eggs, that is lateral spine eggs in the stool. তো রেকটাল বায়োপসি যদি করা হয় সেখানেও দেখা যাবে যে মাস্কুলেচারের মধ্যে দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল স্পাইন এগস দ্যাট ইজ লোকেটেড ইন দ্য রেকটাল বায়োপসি স্পেসিমেন। And if you do a Zn stain also, the outer coat of the egg is also acid fast. So that is also an important point of mansoni. Now coming to the japonicum, they are concentrated in the mesenteric veins in the ileocecal junction, not the rectosigmoidal junction, arektu apart, that is the ileocecal junction. More or less they are found in China, Philippines and Japan. Similar life cycle, only the intermediate host species changes, that is oncomelanus snails. Now the next thing, that is the liver fluke. Liver fluke হচ্ছে Fasciola hepatica. It is very easy to remember. You remember the species, you remember the disease. Hepatica means liver and it is called the liver fluke. So it looks like this, it looks like a leaf. As I told, all the trematodes, they actually look like leaves. So this harbors in the liver and bile duct. As the name goes, it harbors in the liver and bile duct. And yes, this is found in India, in Assam, in UP and Bihar locations. Reports have come that they were isolated এবং এটা হয়, এটা দেখা যায়. Fasciola hepatica is not so uncommon. Okay, now the adult worm looks like this. You can see this is a anterior sucker and this is a ventral sucker. Two pairs of suckers, as I told. This is the egg. এই যে এগের মাথাটায় দেখো একটা মনে হচ্ছে ঢাকনা খোলা আছে। See, this is called operculum. Similar looking eggs you will find in many species, we will see. This is called operculated unembryonated bile stained egg of the Fasciola hepatica. Now coming to the life cycle. This is very important. You see, now here they have two intermediate hosts. The first host is the snail, the second host is the aquatic plant. Automatically, যখনই intermediate host পাল্টে গেল, definitely there will be a change in the larval stages, correct? So এখানে কি হলো দেখো, the larva directly does not penetrate the skin. What is the target organ? Liver, তাই তো? Now see how it enters the liver. You see, the second intermediate host is the plant, so the larva must be in the plant somewhere. কি স্টেজে যাবে? Encysted metacercaria. আগেরটা কি ছিল? শুধু sarcaria. Sarcaria was penetrating the skin and going inside the system. Now the sarcaria, it gets converted into encysted metacercaria, and this encysted metacercaria is found in the aquatic plants. So a poor man, he eats the aquatic plant without washing. কাঁচা কাঁচা জল থেকে গাছ তুলে খেয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে? Now what happens is the existential it forms in the duodenum. So this metacercaria, it is existed. সেখান থেকে কি হলো, intestinal wall peritoneal cavity তে গেল, peritoneal cavity pierce করলো, সেখান থেকে liver tissue তে গেল directly. Okay, now they go into the hepatic ducts, মানে intestine থেকে directly peritoneal cavity তে গেল by the piercing the intestinal wall, and they move into the liver and they harbors inside the hepatic ducts, and inside the hepatic ducts they develop into adult worms. Okay, now the adult worms, as I told, they lays the unembryonated egg. That unembryonated egg is passed on to the intestine,
and it is released in the fecal matter. Okay, and now that fecal matter gains access to the water. So ki holo, this egg is again converted into miracidium larva. So miracidium larva ke jabe snail, it will be taken up by the snail. Snail er moddhe development hobe sporocyst, first generation radia, second generation radia, then again cercaria. Now the cercaria gets converted into encysted metacercaria that is harbored inside the plant. So this is how the circle moves on. Okay, তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, অ্যাডিশনাল আমাদের মেটাসার্কেরিয়া এলো এবং একটা ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট অ্যাড হলো, কারেক্ট? সো দিস ইজ দ্য সাইকেল অফ ফ্যাসিওলা হেপাটিকা। নাও দ্য ডায়াগনোসিস, দ্য স্যাম্পল ইজ স্টুল স্যাম্পল বিকজ ইট ওয়াজ ফাউন্ড ইন দ্য ইন্টেস্টাইন, কারেক্ট? সো স্টুল স্যাম্পলের মধ্যে কি পাবো? অপারকিউলেটেড এগস। ইউ সি this is the operculum, like opening that is found in the anterior pole of the egg. Now one important thing is Fasciola hepatica, gigantica এবং Fasciolopsis busci, they all have the same eggs. You cannot differentiate. Okay, and also Gastrodiscoides একই রকম দেখতে egg. This is oval and then they have a operculum. Infection এর মধ্যে if you see the detection is same by stool microscopy as I told, detection of antibody, and then you can have PCR and some portions you can also have antigen detection, but mostly এত কিছু করা হয় না. Mostly if the patient comes in with an infection, we do a stool microscopy for 3 days, we concentrate the stool by different methods and we give the diagnosis. যেখানে কিনা rare case বোঝা যাচ্ছে না but suspicion of the fasciola is very imminent, then you do a PCR. But PCR method, at least for the parasites, is very rare. All of the labs, they don't have PCR kits for these kind of infections. Prevention hocche avoidance of consumption of raw water plants and control of snails. This is mostly same for all the things. Intermediate hosted control ebong prevention of the having uncooked raw food, that is uncooked fish and uncooked plants and vegetables from the fresh water. Next, a similar worm which is called Clunorchis sinensis. It is called Chinese liver fluke. A similar life cycle, the habitat is bile duct, pancreatic duct and CBD, that is common bile duct. Clunorchis sinensis মালয়েশিয়া এবং সাউথ ইস্টার্ন রিজনে পাওয়া যায় এবং the typical Clunorchis adult form looks like this. এটাকে কি শেপ বলা হয় বলো দেখি? ল্যান্সেট শেপ। You see, this is a lancet. এই জন্য আমি ছবিটা এখানে দিয়েছি। It is called a lancet shape. একটা end হচ্ছে rounded, একটা end pointed. This is a lancet and the worm looks the same. Okay, so the egg, if you can see, this is the egg. Distinct operculum আছে এখানে একটা with a tiny knob at the posterior pole. এই যে, this is the knob and this is the operculum. I think I have a better picture in the next slide. Okay, so first we will see the life cycle. আগেরটাই ছিল কি? The second intermediate host was the plant. This intermediate host is a fish. Okay, so you see the similar thing, encysted metacercaria is found in the fish. Okay, now the human being, they acquire the infection of this Clunorchis by having uncooked raw fish infected by encysted metacercaria of the Clunorchis. সেখান থেকে duodenum-এ গেল, excistation হলো, তারপরে metacercaria they penetrate into the ampulla of Vater, reaches the liver, সেখান থেকে develops into adult worm, then fertilization occurs, eggs started coming in the fishes and the fishes gain access to the water. The larva is ingested by the snail, সেখান থেকে sporocyst হলো, radia হলো, cercaria হলো, fish নিলো encysted metacercaria and the infection continues. ঠিক আছে? তো আগেরটা থেকে এটা কি ডিফারেন্স? The intermediate host has changed.
Now clinical features mostly asymptomatic, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে heavy worm load হয়, chronic infection, সেখানে you can have a bile duct carcinoma, but it is rare, it doesn't occur in all the patients. And the diagnosis, as I said, is again by stool microscopy. It detects this kind of egg, posterior তোমার একটা spine থাকবে and an operculum থাকবে এখানে. Serodiagnosis is done by antibody detection, and molecular method can also be used for PCR study. Now coming to the next category, that is intestinal fluke. Okay, intestinal fluke এর মধ্যে important যেটা সেটা হচ্ছে Fasciolopsis buski. I call it the elephant worm. It is huge. I'll tell you why it is huge. It is found in the duodenum and jejunum of man, that is the definitive host. এক্ষেত্রে আরেকটাও definitive host আছে, that is the pig. Fasciolopsis buski is actually common in our country, at least I have seen. So if you see Fasciola hepatica, আমরা পড়লাম কিছুক্ষণ আগে. Now this is Fasciolopsis buski. There is not much difference, but some differences are evident. Key difference, you see this intestinal, এটা হচ্ছে তোমার intestine, okay. Now this intestine in the Fasciola hepatica has lateral branches. You see, these are the lateral branches. এখানে কিন্তু সেই lateral branchটা নেই. A smooth, lobular intestine. This is smaller, so Fasciola hepatica is smaller. Buski is bigger. The anterior end of the Fasciola hepatica, they have oral sucker, and the ventral sucker is located here. But the oral and the ventral sucker is located very close in buski. That is important. So these minor differences are there. Now if you see the life cycle, similar life cycle with the hepatica. কি হচ্ছে? Same thing. You see the Cercarian larva, they get encysted as a encysted metacercaria inside an aquatic plant. That aquatic plant is ingested, is consumed by the human being. সেখান থেকে existation হচ্ছে duodenum, metacercaria liberate হচ্ছে intestine, and they develop into a adult worm. That adult worm lays eggs. Eggs are excreted in fishes. Miracidium is again ingested by the snails. সেখান থেকে sporocyst, first generation, second generation redia, then Cercaria, then again metacercaria. So it is the same like hepatica. Okay, তার মানে একটা সাইকেল মুখস্থ করলেই তোমার দুটো সাইকেল হয়ে যাচ্ছে. Now what is the symptom? Light infection হলে ulceration and blood in the stool is very evident because it is intestinal manifestation. Severe infection hole ki hobe? So whenever there is a severe infection, if you see intestine jodi infection hoy, what will happen? There will be fibrosis. So fibrosis hoye gele ki hobe? Either you will have a malabsorption syndrome or you will have a protein losing enteropathy. So the patient will be shrinking day by day. The patient will have less protein in the body, albumin combe. Okay, so these are the symptoms that you will get. Lab diagnosis is same like hepatica. You will get a stool microscopy done, you will see the eggs. Now coming to the lung fluke, I think this is the last one. Lung fluke is also called oriental lung fluke. Okay, why it is called oriental lung fluke? Because the disease is mostly in the northeastern part. Okay, Manipur, it is very found in Manipur, because if you see a 6.7% prevalence is noted from that state. So Paragonimus westermani, এটা হচ্ছে the name of the cystode that causes the oriental lung fluke. You see the worm looks like this, again leaf shaped, but this is very wide and the color is reddish brown. Okay, Paragonimus westermani case আমি এখনো পর্যন্ত দেখিনি, but we have less patients from these areas. Okay, now the egg is similar looking with operculum at the anterior pole, and this is the adult worm.
with again oral sucker and the ventral sucker and intestine and all these things. Yes. Now coming to the life cycle. You see which is the second intermediate host here? Crab. See, this is the crab. So the second intermediate host is the crab. So what happens is, instead of fish, now comes the crab. So inside the crab, the encysted metacercaria will be present, and if this crab is ingested uncooked, then the infection can be transmitted. Now the infection ta kothay chilo? Lungs, right? Now the thing has to travel to lungs from the intestine. You see how it does. Man gets infection by eating the uncooked metacercaria. Now from the small intestine, the larvae, they escape and penetrate the intestinal wall. Intestinal wall they penetrate kore, directly they come into the peritoneal cavity. From the peritoneal cavity, through the diaphragm, it reaches the lungs directly. Blood-borne noise, direct route transmission. From the lungs, they mature into the adult. Okay. Now the eggs will be in the feces. অনেকগুলো জার্নি, লাংসের থেকে ম্যাচুরেশন হয়ে ফার্টিলাইজেশন হলো, the eggs are in the sputum, correct? Now the eggs are in the sputum. Now these eggs comes up and these eggs are again swallowed. It's autonomous. You don't know when you are swallowing the eggs. This is autonomous process. The eggs are again swallowed and these eggs are again come into the fecal matter. কত কষ্ট আমাদের জীবনে, ঢুকলো কোথা দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ? So now these eggs come into the contact with the water source. From there it develops into the miracidium. Again the miracidium is loved by the snails. In the snails they develop into sporocyst, first and second generation redia, then again Cercarian larva, and this Cercarian larva is taken up by the crab. সেখান থেকে encysted metacercaria, then again it gets transmitted to the human being. Okay, this is a little bit tough, but if you remember it, যে আমি diagnostic stage হচ্ছে আমার eggs in the feces, আর infective stage হচ্ছে encysted metacercaria by the crab. Automatically in your brain it will be mapped কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে. Okay, so go through the life cycle over and over again. You will find it very easy to remember. Now you see it is the disease of the lungs. So what will happen? The patient will have systems, infection syndromes like a respiratory tract infection, breathing difficulty hobe, cough hobe, fever hobe. যেটা characteristic সেটা হবে, they have a rusty sputum with offensive odor and they will have hemoptysis because blood vessels are involved. So the patient will have rusty sputum and hemoptysis. Extra pulmonary কয়েকটা জায়গায় ইনফেকশন করে, which is a cerebral and cutaneous part, but that is rare. Mostly they are concerned with the lungs. So you do a sputum microscopy and you will find this kind of eggs. Okay, operculum আছে এগসটার মধ্যে, so you will find a egg in the sputum microscopy. এছাড়াও you can do a CFT, you can do a ELISA, you can do a, যেহেতু lung infection you have to do a CT thorax or a chest X-ray, you can find features of infection in the X-ray. Now coming to the treatment, you see mostly all the trematodes are treated by praziquantel except Fasciola hepatica, which is treated by triclobendazole. Okay, so praziquantel is the drug of choice for most of the trematodes. একটাই শুধু মনে রাখবে, সেটা হচ্ছে Fasciola hepatica তে you use triclobendazole, otherwise all of them are treated with praziquantel. Okay, বুঝতে পেরেছো? So go through the life cycles. First একটা চার্ট করে নাও যে লিভার ফ্লুক কোনটা, লাং ফ্লুক কোনটা, ইন্টেস্টিনাল ফ্লুক কোনটা, ব্লাড ফ্লুক কোনটা. Then you write the intermediate host and definitive host তো সবার সেম, intermediate host গুলো আলাদা হচ্ছে.
and according to the intermediate host the infective form changes and the stages of larva changes. যেখানে দুটো ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট আছে সেখানে তোমার অ্যাডিশনাল স্টেজেস আসছে, শুধু সিস্টোজোমাতে একটা ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। ওকে, it is easy once you go through the life cycle once and twice. You don't need to remember all the things at once. লাইফ সাইকেলটাকে যদি তিনবার পড়ো দেখবে ওখান থেকেই তুমি ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা মনে পড়ছে, ওখান থেকেই রুটিন যে মাইক্রোস্কোপিতে কি আসবে না আসবে that you can take out from there. So this is the key to the parasitology. Go through the life cycle. লাইফ সাইকেলের মধ্যেই মার্ক করে নাও ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট কোনটা, ইনফেক্টিভ ফর্ম কোনটা, ট্রিটমেন্টে কোনটা, সরি তোমার কি বলে ডায়াগনোসিসে কোন ফর্মটা আসছে। সো দিস থিংস ইউ মার্ক ইট অন দ্য লাইফ সাইকেল।